mental health and Indian men. கேளு நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஒருத்தர் பேசுறானா அதுவே கேட்கறதுக்கே நமக்கு ஆள் இல்லாத போது இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் பயங்கரமா இருக்கும்ல. இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் போது இதுவே ஒரு ஓசி அதெல்லாம் கண்டிப்பா விட்டுருவேன். எனக்கு என்ன வேணும்னே எனக்கு தெரியல. But you are the complete opposite of the concept of a stand-up. நான் என் ஜெனரேஷன் ஓவருங்க. First and foremost, how does it feel to lose against Blackburn? Blackburn Rovers. Wow, I didn't think you were going to open with that, man. Do you think you guys will come up into the Premier League? Give me 2 weeks. I'm going there for the final game of the season. I'm watching 2 it. 2 weeks, as it stands. I will tell you in 2 you're weeks. 3 points behind Middlesbrough. Illa. Blackburn. Illa. You guys are number 3 now. We are number 3. We are 2 points behind Ipswich at the top, and Leicester is second. But you're also 3 points behind. Who's the number 3 4? 3 points behind the top of the table. glass half full half empty மாதிரி இருக்கு. நான் கேக்குறது fourth யார் இருக்கான்னு கேட்டேன். நாங்க third. I don't follow fourth Southampton இருக்காங்க. It's a league below the Premier League. You didn't have to at all. you have no business there. Correct. I'm kidding. Welcome to the show. எதுக்கு நான் the football வச்சு ஆரம்பிச்சேனா just to catch you off guard. Usually வந்து I came prepared. இது ரோல் பண்றது முன்னுக்கு I was studying you as well. இது வந்து it's a conversation that I wanted to have with you. To be very honest, it was very unplanned. So in the settle up plan, we didn't really set it up properly because I heard you were coming. We wanted to talk to very interesting personalities. In this case, it's a bonus that you're already well-known personality. But for me, you as a person itself, someone that I actually relate to. நான் இது வந்து சும்மா வந்து மேடை நாகரிகமா அதுக்காக சொல்ல சபை நாகரிகம் அதுக்காக சொல்ல. I'll show you something why. I put up a list before you were coming here. I'm actually talking to my twin. Did you know that? I actually think I'm your twin. Yeah, nah, I have a list here of our similarities. Okay, ma'am. Number 1, you are my twin, I think, because we both are in our 30s. Okay, that's obvious enough. We both are unmarried, I think. Yes. We both have this need to want to make people laugh, right? Because in this case you succeed, I don't, but we both want to make people laugh, but we both have this need for attention. அது ஒரு டிஸார்டர் மாதிரி கரெக்டாக we all is ஒரு இஷ்யூ நம்மளுக்கு. We both are also very desirable men because in 2017 you were one of Chennai's most desired person. Again, in your case it's believable, but to a large extent I think நான் சொல்கிறத நம்பி தான் ஆகணும். I'm also a bit desirable back in Malaysia. But I think we also have issues that like bad things that we both have in common also, I think. We both obviously have attention deficit. அது பிரச்சனை. We both actually wanted to make films, but we ended up doing other things as well. We both have mummy issues, I think. Correct? No, I don't have mummy issues. Sure? You really don't? My mom is everything. I might have daddy mummy issues. I mean, mummy issues can also be a good thing, actually. Unga therapist solliya. Mom, dad has been daddy issues is my authority figure that I have been rebelling against. Okay, so you don't have mummy issues. No. Okay, in that case, probably I have mummy issues. You both have anger issues. We both have issues. நீங்க simplify பண்ணிக்கலாம். But among all these things, we actually have one very major thing in common. We both have the same birth date. Wow. Yeah, I was born on the 11th April. So no way. I'm not even kidding. Wow, yeah. Belated birthday wishes. So I don't think the similarities are as a way to start. We actually have the same birthday. That's insane. So man. Belated birthday wishes to you and same. to me. Likewise, man. Pretty cool. Well done. Wow. You're not making that up. Nejama? It's satyama sir. Enga amma mala satyam. Yeah, we both have the same birth date. I'm not even kidding. Nice. Enna Vityas, no? You're 36. I'm 37. I am 37 this year, so I'm 33. So 4 years difference. Right. But anyways, welcome to Malaysia. Thank you. I've been a very big fan. I'm not making this up again for the sake of camera, but I came to watch a show. I hope you remember this. Yes, in 22. For I think the only main reason is because I also am a huge advocate for mental health. Also because I studied psychology. Mm-hmm. So mental health and the conversation goes a long way. I've always advocated. How have you been, Aravind SA? Been great. The show that you came to was about, we've been touring this particular show called We Need to Talk, which is my third show.
and அது இன்னும் 2 வருஷமா I've been touring with it. I'm now finishing up this month and the next one, and it's been super fun to be able to do this for a living, where you get to write and create something, and you get to obsess over it, and you get to exhibit it, you get to entertain people with it, you get to engage people with it, and you also make a living doing all of it. And over the course of the show, you evolve, the show evolves as a person, as an artist. So there's great learning curve across the board. So I genuinely enjoy this. Any sort of progress I enjoy a lot. So I'm in a good place. You look இது கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் பிளண்ட்டாக இருக்கலாம், தப்படுறதுக்கு வேணாம், பட் யூ ஆர் தி கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் ஆஃப் the concept of a stand-up. I mean, from my observation. ஏன்னா வந்து from the stand-ups, at least I observe, your personality is the complete opposite. You seem to be someone who, at least from the look of it, don't seem very interested to be a stand-up. Like you don't seem, as much as you like the attention, I'm assuming, but you as a person, you seem like you're too calm looking. Very good actor. Surprisingly good observation that is. Yeah, it is. I mean, I accidentally became one. Therefore, I've never been attached to it from a big dream point of view. அதாவது நான் வந்தது வேறு எதுக்கோ நடந்தது வேறு ஏதோ, but I held on to it when it happened because I wanted to, at the end of the day, you need to be practical. You can't be romanticizing the notion of success or the notion of a dream job. You need to be practical about what is the environment you're working in, what are the means to achieve what you need to achieve and all of that. So stand-up was just one of those means of me wanting to be able to tell stories without having to throw your whole life at stake, which is what effectively sometimes of making a film might make you feel like. Whereas here it didn't give you that sort of a pressure. Of course, stand-up has its own pressure. But yeah, having said that, to answer your question, it's not... I'm not the conventional comedian. With some theories, you can say I'm not the conventional comedian because எனக்கு ஒன்றும் ஜோக் எழுதணும்னு வெறியே கிடையாது. எனக்கு கதை சொல்லணும்னு தான் வெறிய ஒரு ஆசையும் இருக்குது. Because the conventional comedian, I do follow conventional comedians a lot, especially international. Ever since I did this, I follow it, research and development அப்சசிவாக பண்ணியிருக்கேன். அவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஜோக் தான் அவங்களுக்கு இதுவே. காலையில் இருந்தால் ஜோக், ஈவினிங் ஜோக், the next big hook, the next always noting down content, and trying something out, always every week trying. In my head, I don't do it that way. And I keep trying in my head of bigger stories, whether it's a stand-up or it's a movie that I eventually direct. I know it will just come and விட்டுருவேன். So imposter syndrome பயங்கரமாக இருக்கும்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் இப்போ தாண்டி வந்துட்டேன். வயசாயிடுச்சுல, அது அந்த ஃபேஸ் சொல்லக்கூடாது. எனக்கு 33 தான் வந்துடுவீங்க. ஐ மீன் இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம். அதெல்லாம் இனிஷியலாக இருந்துச்சு, தட் யூ ஆர் ஃபேக்கிங் இட் அண்ட் என்னடா. You don't feel like that anymore? No, I've done this for too long and it's worked for too many times. Every time I've done something, especially this show where I decide to do something so uncharacteristic for a comedy show where you talk about stress and anxiety and a heavy subject. At least in Indian setup, nobody's done that. And Western, I think, is quite common to talk. That is where I got the inspiration or strength from. அங்கே பேசுகிறாங்க அவங்க, அங்கே அட்வான்ஸ் லெவலில் பேசுவாங்க அவங்க. they deep dive into ADHD அப்படின்னுவாங்க. இங்கே நம்ம ADHDனா பெப்பேன்னு முடிப்போம். So because I had an academic interest towards general mental awareness without having to study psychology like you, I've always had a keen interest on understanding that. எனக்கு it was easy. So once you எங்கேயே இந்த imposter syndrome போனதுக்கு நான் அட்ரெஸ் பண்ணுறேன். It went after a point when you realize that when you do it again, சரி ஒரு தடவை பண்ணால் ஓசி, சரி 2 தடவை பண்ணால் ஆண்டவன் சைடில் இருக்கான், 3ஆவது தடவை பண்ணால் எவனுமே இல்லை, நீ ஒருத்தன் தான் இருக்க. Something has to be. There is something about what you're doing that should give you confidence. So I'll be dishonest if I told you today that I have that imposter syndrome. So you do believe that something in you is bringing. Now I'm willing to believe that I do work hard and I do put my put my everything behind it, and I think thankfully over time the work that I've also done has reached people at a level which gives them the same satisfaction that it gives me when I create it. ஏன் கேட்டேன்னா, I think in that case probably I'm 3 years behind you in that sense to get to this level of clarity, because நான்லாம் பயங்கர levels imposter syndromeல வந்து I still suffer because same I think both of us we wanted to do something and then அதில் எவனும் சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டான், என்ன அடிச்சு விழுந்து seems like it's not going to work for us, so you do something else.
but it seems to be good at it. But if someone sits me down and tells me, how did you make content, I would, how did that video do well or whatever, never இருந்தாலும் I would still say that சத்தியமா எனக்கு தெரியலடா, I think it just worked out. And you still feel like, and you stuck. நான் எது கேட்குறேன்னா, sometimes with comedy, or at least things that you write, is your third special. So you don't think there's a sense of, I need to just stick to what I'm good at so that I keep succeeding. No, I definitely don't feel uncomfortable about. I'm very clear on being authentic, and I'm very clear on telling only what I feel like telling. I'm very, ஒரு விதத்தில் திமிர்னே வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல திமிர் தான். I think artists should have it, which is, I don't think you should start going down the thought process of அவங்களுக்கு என்ன வேணும், நான் எனக்கு என்ன வேணும்னே எனக்கு தெரியல. Sorry to cut you just because I think it's a very good point. So you don't make things that you think people will like? No. Okay. I only do what I like. What if they don't like what you do? I'll still do what I like. I mean, why? I'm not instigating your conversation. I understand. இதெல்லாம் நான் எனக்கே கேட்பேன். இல்ல கரெக்டான கேள்விகள் தான். When I make content, ஐயோ இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இவங்களுக்கு பிடிக்கலையே, பிடிக்குமா சொல்லிட்டு I'll try to make it in a way that they like it. Yeah. But for a stand-up, it's isn't it like the number one rule, because you're performing it to, because நான்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து தப்பிச்சுக்கலாம். இந்த delete button ஒன்று இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல, உண்மையா சொல்றேன். Correct. I'm not even kidding you. I did that even 2 days ago. அதனால தான் எனக்கு பர்சனலா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸே பிடிக்காது. இதெல்லாம் பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு எரிச்சல் வரும். ஏன்டா டே, நாங்க உயிரை கொடுத்து ஸ்டேஜ்ல போய் 1000 பேர் முன்னாடி நாயா பேச. This is still my podcast. கொஞ்சம் மாதிரி பேசலாம். நீங்க ஜாலியா போடுவீங்க, டெலீட் பண்ணுவீங்க, ஜாலியா போடுவீங்க, டெலீட் பண்ணுவீங்க, திடீர்னு வைரலா போவீங்க, நாளைக்கே மறந்து போயிருவீங்க. நாங்க ஒருவரையும் மேடையில ஏறி, no, it's a different generation thing. That's I'm now that uncle who's looking at the kids today and being like, look at these kids, they're getting it easy. I understand. I'm now going there. So like even 2 days ago I posted something, என்ன நம்மளுக்கு யூஸ்வலி வர வியூஸ் வரலையே, எவனும் பார்க்கறது முடியும், நம்ம delete பண்ணிடலாம். I did that. So it's easy to do it, இல்லையா? But for a stand up, மேடைக்கு போயிட்டு ஒரு ஜோக் சொல்ல சிரிக்க மாட்டானுங்களே, இல்லைங்க திருப்பி உள்ளே போயிட்டு வரேன்னு சொல்ல முடியாது. You're there, you're naked, you're stuck for the next hour. How do you do it? எல்லாமே ஒரு விதத்தில் ஒரு ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் தான். யூ ஸ்டார்டட் பை ஆஸ்கிங், do you, இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சது மட்டும் தான் பண்ணுவீங்கன்னா அப்புறம் what if they don't like it? Exactly. So அதில் there is a lot of nuance and layers to that, I guess, which is that எனக்கு பிடிச்சது மட்டும் தான் பண்ணுவேன்றது ஒரு சைட் ஆஃப் இட். தி அதர் சைட் ஆஃப் இட் இஸ் தட் எனக்கு ஒன்று பிடிக்க வைக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ விச் இஸ் வேர் பீயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி செல்ஃப் கிரிட்டிக்கல் comes at a price, and a good and a bad. The good is, if something that I like, and if I have to satisfy myself, the bar is set so high that if it crosses that bar, it's going to cross the bar for most people out there. Sure. So that way it goes through a quality check process that I feel that has eventually held myself in a good situation all this while with whatever I tried to put out there. So I believe that if you give your best and aim to satisfy yourself and be very honest about it, therefore if you are not satisfied, that's not you being overcritical. That's genuinely you saying that you suck and whatever you're creating right now sucks, and that you need to work that much more harder to get it. And I genuinely believe in channelizing that drive towards your work or your whatever you're passionate about in a constructive, less demeaning, more constructive way. But everyone has their own voice. Virat Kohli will be aggressive and alpha. Dhoni will probably be calm and collected. Like, it's their personality that decides that voice, but the drive is common. Drive is common in both. Abdin solla varan, right? So if the bar that you set for yourself is high, and if you have also a personality that's honest and integrity irundale, you will be honest about what you are trying to create. You will not try to fake around it with say close friends oda perception so illa algorithm oda transaction so the bar has to adicha madri illinga and the meme sollume. No, bar has to be highlight way, so that way I feel that way you will end up satisfying whoever feels similar to your thought process. Puriyudungala? So when you ask yourself, what if they don't like? No, because if it has gone through a rigorous process on your own, you will find someone who will like it. But at the end of the day, I also feel that my job is to cook, not to cater. By that you mean I'm a chef, I'm not a caterer. Chef oda vela, you turn, you look at the stuff, you cook,
you plate it, you turn and keep the plate, you turn back there. Yeah. You're not looking at the plate going to which table and how it's being What's consumed. the reaction like? Or what You're not. That's not your job. If That's it's good, you'll that's the always have caterer's orders. job. That's the waiter's job. That's the restaurant நடத்துறவங்களோட job. You're just a cook. If you have this clarity, you're here because you love cooking. You're not here because you love serving or whatever. There are levels to this. There are different people in this ecosystem who do different things. In the clarity, someone who I really admire, called குமார் ராஜா தியாகராஜா, அவர் எனக்கு கொடுத்தது. அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார். நம்மலாம் ஏன் இதை பண்ணுறோன்ற ஒரு தேடலில் நான் போகும்போது அவர்கிட்ட தான் போனேன். அவர் சொன்னது எனக்கு அது that made a lot of sense, and that's since that conversation I had with him, I felt like that makes sense, and I enjoy cooking, and today I'm privileged enough to be able to cook what I want to and serve it in a pleasing manner to people who want to take, and it's a free market. Let everyone do their thing. But again, I'm not instigating. I'm not dragging this conversation. Please. I completely accept what you're saying. But when this cooking becomes your sense of livelihood, as you said, you can cook all you want. People சாப்பிட்டா தான் வந்து அடுத்த ஆர்டர் வருது இல்லையா? What if does that play in your mind? I mean that it still has to sell. Yeah, so you are aware of உங்களோட குக்கிங்கோட பண்ணுறதுக்கான ரிவார்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, that you should be aware of what it is, and you should be working within the means of that. Right. It's not like நான் குக் பண்ணுற டைம்லேருந்து எனக்கு ரிவார்டு வரல. Correct. நான் ஒரு 14 years பண்ணிகிட்ருக்கேன். Everyone has a formative stage. Everyone goes through that. So, I mean, that's a long story, but what I went through in the first 5-6, everyone has an origin story. எனக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பயங்கர origin story இருக்குது. அதெல்லாம் it will bore you to death, but that's effectively my point is I was not sitting there wondering, ஐயோ இந்த ரிவார்டுக்காக நான் போய் இதெல்லாம் பண்ணுறேன், இந்த ரிவார்டு எனக்கு நான்லாம் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவன், அப்படி இல்லை. More the case of, okay, இப்போ நான் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ரிவார்ட். I had the right people around me to also make me look at a bigger picture also. And if you're hungry enough and passionate enough to, and lucky, I got lucky. I'm not denying that at all. That kind of conversations? You believe in that sort of angle, luck and stuff? Yeah, I mean, talent meeting opportunity is luck. Okay. And everyone's talented, everyone's passionate, everyone's driven. I'm sure I'm not the only one like that around. But I found the right opportunity at the right time, and stand-up exploded. And that effectively, I acknowledge that I'm very lucky, and I'm therefore very humbled by the fact that I was chosen with this luck, and that makes me want to work even harder to continue to, what's the most beautiful thing about life is working hard. If you can't do that about the thing you love, what are you going to wake up every day for? So would you consider yourself as someone who kind of centers his whole life around working hard or doing stuff? I would like to. I don't think I'm there yet. I'd like to work hard because I've spent. So you're not the kind of person that life is all about experiencing, Joshua. எனக்கு அது வராதுங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறவங்களெல்லாம் நான் போயிட்டு I am that person. I don't know if you've been following this meme recently. My friends have been sending me that meme saying நீ தாண்டா இதுன்னு, where I am that. apparently இப்போ இந்தியன் பீனல் கோடில் ஒரு புது சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்களாம். இந்த சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டு யாராவது சந்தோஷமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு மீம் அனுப்பி, உனக்கு என்னப்பா உன் வாழ்க்கை ஓஹோன்னு போகுது, நீ சந்தோஷமா இருக்கடா, இந்த மாதிரி அனுப்புறவனெல்லாம் I am that guy. யாருன்னா who sends or who receives? Who sends. Okay. Because I believe in working hard, and I believe I don't work hard enough. Okay. I therefore go and instigate my friends who are having a good time in a balanced lifestyle that they are leading. I'm not trying to play your therapist. Why do you think you've become that person? I guess that's my mental makeup. I'm sure my therapist will probably give you a deeper understanding into why does my motor function this way, that it doesn't have a first gear or a second gear. Why is it always on a fourth and fifth? Yeah. And sometimes, and there'll be days where வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஃபோர்த் கியரில் எடுத்திங்கன்னா 0 to 40 எப்படி இருக்கும், கேவலமாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரியும் இருக்கும் நமக்கு நிறைய. ஆனால் there'll be times where once you cross 40 you realize, oh, this is my functioning level. Okay, cruise mode baby. So you always need to do something. You always need to have a goal. இதுக்கப்புறம் what if do you have days where you don't have it? Yeah. What happens on that day? I suffer. Okay. What goes That's when I go and send memes to my friends who I know will be having a great time chilling in life,
sitting by a pool or watching a dog have a roll around in the sand, and I will be like, உனக்கு என்னடா நீ வாழ்றடா. They'll be like, உனக்கு என்னடா இல்லை, நான் என்கிட்ட வந்து சாப்பிடி இல்லைடா, எனக்கு ஒன்றை ட்ரிகர் பண்ண அவன் கொஞ்சம் காண்டானா எனக்கு I'll be happy. I'll be அப்பாடா. Speaking to you makes me scared as well as excited. Yeah, நான் வந்து I see someone who's probably 4 years ahead of me, but I think I'm on that route of getting where you are mentally. I'm talking about. You're 37 this year, so you're that sweet spot. Yeah, you're right in the middle. You probably have another second half. You're like football analysis on first half. You're on that break. How's this first half been for you? First half mokka interval block. How is it going? I guess I've come to a stage where I've actually started to believe that I can be a lot more calm and collected. I've never been this way ever. You've this. I've heard some rumors. You have major anger issues. Anger. I have major anxiety issues. Okay. I don't do anger. Before it goes into anger, I start beating myself up inside. So I beat myself up inside and I keep it to myself, and I'll make sure. I mean, of course, I share a lot to my friends about it, but not. என்னோட பீட் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஐ கோ ஷேர் இட் டு தம் சேயிங் see how I screwed it up. as opposed எனக்கு ஐம் வெரி ஐ கான் பி ஆங்க்ரி. எனக்கு anyone ஆங்கராக என்னை சுற்றி பார்த்தாலே இட் மேக்ஸ் மீ வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள். எனக்கு அந்த மாதிரி ஈவன் when I was working ஒர்க் என்வாயர்மெண்ட்ஸில் எனக்கு கொஞ்சம் கோவமாவோ யாரோ இன்னொருத்தர் கோவப்பட்டதுனால இன்னொருத்தருக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சுன்னா I feel like I have to go address that immediately or give them a hug or அந்த மாதிரி. So you're a people pleaser. People pleaser னு சொல்லலாம். Yeah, I don't know what and all you can what are the labels you can put it, but I generally feel I'm super sensitive and super self-aware. But yes, sometimes at work I can get angry. I get angry at work when people normalize mediocrity. Okay. Because my simple 2 cents is you work too hard to get here, and too many people have worked too hard to get here. Fuck it up because you are and I can't accept people normalizing mediocrity because they probably had a different journey to get where they are right now, and therefore we are not aligning. If you're not aligning, sometimes I do tell them in a passive aggressive way that no, this is not working. I can't, that's not the energy. So then my takeaway from that was work only with people with whom your energy is aligned. Isn't it tiring to be on the 4th gear at all times? It is. Yeah. That explains the white hair. It is tiring. Yeah. But you still believe that's the way to go. Yeah, I mean, it's doing. I mean, as long as I don't need to slow this down. I just need to find other counter balancing measures, because I don't think this needs to be slowed down, because it's in your nature. I'm not being something I'm not. I've always been very hyperactive about things. So it's more a case of like your personal life. Now I realize I should have invested more time in it and not ignored it like obsessive work, and I understand make more time for family. Why would you tell 20 I want to bring you back to 27-year-old SA? How would you tell him now? Yeah, I guess I'll tell him you'll be கொஞ்சம் மெதுவா நம்ப வேண்டாம். You just இதே ஸ்பீட்ல ப்ரொஃபஷன் எப்படி பண்றோமோ அதே ஸ்பீட்ல பர்சனலி you should try and fail and try and fail and try and fail. Sorry to ask you in that sense, if you can choose not to answer it. You mean when you say personal, you're talking about like what, marriage or relationships, family, just building. I have like a great social life. I have like the best of friends. Yeah. Like every year I throw a birthday party just to celebrate my relationships. And I don't mean by that girlfriends. I mean genuinely meaningful relationships that I made in life, and I take a lot of joy from it, because these are all great people who add a lot of color to my life. And what's missing? They're my support system and all of that. No, but more like a personal relationship from a point of view of how much time you actually spend with your mom and dad and your near and dear ones, because they are the ones who get overlooked in this hustle and bustle. And how much time do you actually spend on one person with whom you are trying to make one relationship work, which is really hard if you're having to hustle like this the way you are, and you are going through all of that. It's something that when I look back, I wouldn't say slow down. I would just have said pay a bit more attention. No, fail at the same speed at which you failed in the last. So it's not like I haven't failed in the last 10 years of what I've been doing. People don't get to see that everyone fails. Everyone tries so many things and fail. But at work, I have
been so fast, and therefore I failed so much more, and therefore you learn so much more and move faster so much more. So your The progress quantum effect was faster because you kept. Inga, when you failing, don't do trial and that, when you don't put that sort of an effort into the same, because the only way I know to do things is to put effort. Correct. So when I know the amount of effort I can put and I didn't put, that's probably I look back and I realize, hey, maybe I should have multitasked this also. But hey, it never, you can't have everything Perfect. all at once. Correct. Yeah, Do so you I have, don't. Do you think you have issues committing to relationships? I used to. Okay. என்ன And பயம் அதில்? இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியர் ஆஃப் அபேண்டன்மெண்ட். ஆ. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இல்லை நமக்கு இம்பாஸ்டர் சிண்ட்ரோம் இருக்கும்போது இதுவே ஒரு ஓசி அதெல்லாம் கண்டிப்பாக விட்டுருவேன் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும்? வாட்ஸ் தட் ஃபியர்? இப்போ ஒரு as a guy in his 20s going to 30s, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன what was the main thing that sort of stopped you from exploring? No, for me it is just obsessing over work, Meena, because you are like, very few get an opportunity like this to make something out of their life. At that stage கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். So when I got it, and if you are actually observing the entertainment industry keenly, you will understand that these are all fleeting moments. Correct. போயிடும் இன்னொரு if you don't grab on. And it's a beautiful journey in the sense it's I genuinely feel very humbled and grateful that in these 10-14 years of doing stand-up with 3 shows, the opportunities I've had to be able to connect with people, to travel the world, to perform in so many cities and connect, and you put your story out there and connects with someone. No, it's the most gratifying feeling as an artist. And the obsession இருக்கும்போது that gives you a high that now you feel like nothing else can give. Today when I feel I've evolved and all of that, I understand, okay, companionship gives you a different sort of high. But you need to cross the bridge to get to the next, right? அந்த டைமில் எனக்கு அது ஒரு தேவையாகவே எனக்கு it didn't come across, and especially because if you don't back yourself to think that no, you'll also be a good companion. Now I kind of completely understand that I'm a great friend, I'm a great son, and I can definitely be a great partner too, but all of that takes, you have to go through what you have to go through to back yourself. Like today I can back myself as an artist. I wouldn't have few years ago. Today I can say no, I can create and I'll stand by it, and it'll be of a certain standard because of the honest effort that we all put into it, and I'm sure people who I work with will align to that. So that's pretty much what, you can only control the controllables, and these are those controllables. So yeah. You just said you're in the interval block earlier. I mean, you're a filmmaker, you're a writer. How do you think you're going to write the second half of this? I don't think big. I don't think beyond the next few months. எனக்கு அது வரவே வராது. எனக்கு அது ஒரு I've never worked that way. சும்மா அப்படி அடுத்த மாதம் யோசிச்சு திரும்பி பார்த்தா இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம். So it's actually nice. Because anyways, I know I won't be idle. I mean, now, the more I talk about this to you, the more you seem to be I mean it in a good way. You're just bag of contradictions, Ilya. You're someone who's, I want to go towards a journey, and then. But I don't think big at all, because I guess it's my way of. It must be crazy in your head. ஆமாம், அவ்வளோ தூரம்லாம் போனால் அப்புறம் எதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை. அவ்வளோ தூரம் முன்னாடி எங்கேயோ யோசிச்சுட்டோன்னா, பாசிட்டிவாக ட்ரீம் பண்ணி யோசிக்கிறவன் அவ்வளோ யோசிக்கலாம். நம்ம அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நெகட்டிவாக யோசிப்போம். எதுக்கு அப்போ அடுத்த I just think the next புடுங்க போகிற ஆணியை மட்டும் புடிங்கினா போதும். Give me one example. Like I don't think like okay அடுத்து என்னெல்லாம் படம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த படம், எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கவே பிடிக்காது. இந்த ஷோ எப்படி அடுத்து முடிக்க போகிறோம், அதை எப்படி ஷூட் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு என்ன டீட்டெயிலிங் கொடுக்க போகிறோம், அதுக்கு என்ன அப்சஸ் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு எப்படி டிப்ளாய் பண்ண போகிறோம், அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம், அதை எப்படி பிராண்ட் பண்ண போகிறோம், மார்க்கெட் பண்ண போகிறோம், அதை சுற்றி என்ன பண்ண, that's my next 3-4 months. அண்ட் தென் ஒரு சைடில் கார்னரில் அடுத்த ஷோ இதை பற்றி இருக்கு மைல்டாக வரும். ஓகே, அவ்வளோதானே தவிர ஷுர் ஐ கேன் திங்க் அபவுட் த மூவி ஐம் கோயிங் டு ரைட் அண்ட் வாட் கேன் நோன், ஹூ ஆர் த பீப்புள் ஐ கேன் கொலாபரேட். See, if you're a positive procrastinator, dreamer, go for it. If you're a demon like me inside, I would say இன்னும் தேவையில்லை. It will all lead to ஒன் நீ எங்கே படம் எடுக்க போகிற அந்த லெவலில் உட்கார வச்சிடும் நம்மள. அப்படியே இல்லை, நீ எடுத்தாலும் அது இன்னும். So there's just enough and more scenarios you can draw up, right? So I tell myself, why do you get carried away? I'm not saying that's a good approach or not. Listen, it's your approach. Listen, I'm not preaching at all. I have no idea what's working for me and what's not. I'm just telling you why I function this way as of now. Maybe we meet later, I might have different views also. I'm just being. Fair enough.
Sorry, this on a bit more of a fun note. So you obviously you've got into the space as a filmmaker. You wanted to be a filmmaker. How's that working these days? Yeah, Have you like I've correct me if I'm wrong. I heard in one of your stand-ups or maybe in your interviews, you kind of said I've kind of put a pause to it. Are you? Yeah. Is there still a pause there? Yeah, because it's not something you can do. You can't. I can't multitask or juggle like that. If அது பண்றோம்னா அது இறங்கி பண்ணணும். You can't because it's a baby that you're literally delivering and you have to give your life to it. It's not something நான் அதை பண்ணிக்கிட்டே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு பிராண்ட் பண்ணிக்கிட்டு So authenticity போய்டும். Are you a hard-hitting filmmaker? Are you a more of a fun like usually இந்த மாதிரி stand-up comedians like K and P அவங்கலாம் வந்து they make their brand of films are complete opposite to what they are. Yeah, because K and P's brand of comedy is also very unique and different. I'll say more. I'll be in the genre of Louis. Slice of Life is my show. Slice of Life will be my. Talk to us about. We need to talk. I know you probably got sick of talking about it. No. But I think I don't talk about it at all. Oh, you do? I don't. Because I don't do interviews. Fair enough. I don't put. I genuinely feel. எனக்கு மெயினாக இன்டர்வியூஸே பிடிக்காதுன்னா honestly you're absolutely right with your observations, and that's why the conversation was also easy and flowing, because an interview is good or a conversation is good only when two people are actually at the same level of information or interest. And most of the times you find interviews happening where that it's not the same level. There's always a mismatch. Therefore I consciously put myself away from that scenario where I'm very happy to accept interviews பண்ணா நிறைய நன்மைகள் நடக்கலாம், sure. இதனால இன்னும் ஒரு 10,000 டிக்கெட் எடுத்து போகலாம், பட் வருது போதுங்க. I can completely live within my இது. So about the show in a nutshell சொல்லணும்னா it's something I even spoke to in Malaysian Mail recently in an article that I did. அவங்களும் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது I felt really nice talking about it. It's something I recap my mental health journey, just grappling with it as an artist and a struggling assistant director. Mental health and Indian men. I'm not saying men, I'm saying Indian men. It's a ketta vatha mari. Yeah. Why do you think more Indian men should talk about mental health? I don't know, man. I find it very uncomfortable if I have to speak for Indian men or to Indian men and all. Men வெச்சுக்கலாமே. இல்ல, மென்னுக்கே I find it very uncomfortable. I'll just speak from my point of view and the men in my life that I have observed. Okay. Let me put it that way, because honestly it's such a broad parameter that I don't have the expertise or the interest to try and put it for them. நான் எனக்கு நடந்தது I can complete expertise ஓட சொல்லலாம். நான் தான் பாஸ். Correct. You're the source of it comes from. Yeah. So it worked for me, or I genuinely benefited from speaking about mental health, simply because I think being vulnerable is actually a liberating feeling, and it really goes a long way in doing good to your headspace. And I often feel we overlook our headspace by bottling things, and that's one of the reasons why the whole show We Need to Talk came, simply because I wanted to talk, but I didn't want to just talk. I wanted all of us to talk. And I knew when you talk, it's always we, it's not one. And unfortunately today it's all becoming one-sided. We are all talking just on our phone, or we're all just in our own Instagram. We will make a narrative of our life update. But are you actually having a conversation? Are you actually sharing something about yourself? And I don't necessarily mean to the world. Share it with a friend, share it with a family, share it with a professional like a doctor if you have to. There are so many means to share, and I think it's very important to share, because I think that really நான் இப்படி இன்னைக்கு உட்காந்து இதை பற்றி இப்படி பேச நான் நினச்சி கூட பார்க்கணும். If you have known me, or if you ask people who have known me in the last 2 decades, I'm sure they'll be really happy to see me this way today, because they were the ones who saw me freak out, and they'll actually put me to pieces every time I break down on a daily basis. Not even once a year breakdown ஆகும், once in few months, daily basis ஆகும். ஸோ டெய்லி பேசிஸில் உடஞ்சி போகிற ஒரு ஆளாலேயே இது பண்ண முடியறதுன்னா, அப்போ எனக்கு அதை வச்சு ஒரு ஷோவாக எழுதி அதை வச்சு 4 பேருக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு காயமோ அதுங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பயமோ இருந்துச்சுன்னா அதை ஏதாவது ஒரு வழியில் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா, அதை விட ஒரு பெட்டர் ரீசன் டு மேக் ஆர்ட்டே இருக்காது. பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஆர்ட்டை நான் பார்த்து உணர்ந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டதுனால தான் எனக்கு இதையே பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நனெட் அப்படின்னு ஒரு ஷோ, ஹனா கேட்ஸ்பியோட நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஷோ. I've never seen a stand-up show where I was crying while I was seeing it.
ஸோ அதே மாதிரி கிறிஸ் கெத்தார்ட்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவரை நான் எடின்பரா ஃப்ரெஞ்ச் ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்தேன், ஸ்டாண்டப் காமெடி ஃபெஸ்டிவல். அது அங்கே போயிட்டு பார்த்தேன் அவரோட deep dove into mental health and he went out to the extent of sharing the darkest episodes in his life and he made light of it. And in that whole time நான் ஆடியன்ஸில் உட்காரும்போது it moved me and I wonder, and எனக்கு அதனால தான் இந்த ஆர்ட் மேலே எனக்கு அதனால தான் ஒரு பெரிய லவ்வே. ஏதோ ஒரு வெள்ளைக்காரன் ஏதோ ஒரு உலகத்தில் சம்மந்தமே இல்லாத நான் இன்றைக்கி உட்காந்து இப்படி உணர முடியறது, இப்படி ஃபீல் பண்ண முடியுதுன்னா சம்மந்தம் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டி எனக்கு அங்கே தான் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு, கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் என் விதத்தில் அதை சொல்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் த ஈஸி பார்ட், which is the idea. The tough part is now make that funny. I think the character arc in your stand-up journey is wild. Na solrana you're the same guy you did lungi dance, that viral video, and then to see you now grow into not just as a stand-up act but as a person. I'm sure during that lungi dance era, you mentally you were not as no I wasn't. I was actively still working on my mental health, but I don't think I had this level of thought given, introspection given to why I am the way I am. I was still freaking out. I was still like, என்னடா நடக்குது, வைரல் கீரல் எல்லாமே சொல்கிறாங்க. You don't do things to become viral. At least I didn't. I just did it. If he doesn't, he delete it. Simple. நான் சும்மா ஏதோ போட்டேன், அது ஏதோ பற்றிக்கிச்சு, அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சானுங்க, திட்ட ஆரம்பித்தாங்க. அப்படியே பார்த்தேன், சரி ஓகே இதனால் இன்னும் வேலை பண்ண முடியுதா, வேலையை பண்ணுவோன்னு நான் வேலையை பண்ண ஆரம்பித்தேன். Then navigating through all of that definitely took a toll. And that made me appreciate the privilege of being able to access resources for your mental health. Now that's a privilege. எவ்வளோ பேரால் இது முடியும்? ப்ரிவிலேஜ் சொசைட்டிலே வருதுனால என்னால் உட்காந்து ஒரு தெரபிஸ்ட் கிட்ட பேச முடியுமோ, இல்லாட்டி நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒரு குட் பீப்புள் கிட்ட பேச. there are so many people who don't even have this access இல்லை. ஸோ what is the ultimate messaging for them? It's not like எல்லாரும் தெரப்பிக்கு போங்க, இட்ஸ் நாட் த மெசேஜ். எல்லாம் தயவு செய்து வாய் திறந்து பேசுங்க. பேசி எவனுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் இன்னொருத்தன் காதை கொடுத்து கேளுங்க. ஒருத்தன் பேசுகிறான்னா கெட்ட வார்த்தை பேசலாமா? ஒருத்தன் பேசுகிறான்னா சூத்த முட்டு கேளுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒருத்தர் பேசுறான்னா அதுவே கேட்கறதுக்கே நமக்கு ஆள் இல்லாத போது அவன் ஏன் பேச போறான்? அடுத்த தடவை அவன் உளர்னா கூட மனசுலேருந்து ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான், ஏதோ கஷ்டத்தில் பேசுகிறான்னா கேட்டு தொலைங்களேன். ஏன்னா அந்த பொறுமை கூட உனக்கு இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன நீ இன்றைக்கி என்ன பிடுங்க போகிறேன்றது தான் நான் கேட்குறேன். ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே அந்த பொறுமை இல்லை. மச்சி 2 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சா சொல்லி இல்லாட்டி முடியும்னா எதுக்கு நான் 2 நிமிஷத்தில் சொன்னீங்க? ஏன்னா ஜஸ்ட் டு ஆட் தட், இங்கே as you hate influencers நானே சொல்கிறேன், இப்போ நம்ம பண்ணுற காமெடி கூட நான் இங்கே எடிட் பண்ண பையனுக்கு சொல்லுவேன், ஃபஸ்ட்டு 15 செகண்ட் உக்கவே இல்லை கிட்ட கண்டென்ட் வேணாம் அவனை மாறியா பார்ப்பேன். என்ன நான் சொல்கிறேன், இல்லைடா அதான்டா அவள் தான் பார்க்குறாங்க கண்டென்ட் எப்படி மாறி போயிடுச்சு. நான் என் ஜென்ரேஷன் ஓவருங்க. மை டைம் இஸ் டன். I've completed 14-15 years. I passed the baton on to the next generation of 10 seconds and 20 seconds and 30 seconds. மேடல ஏறி 5 செகண்ட்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஜோக் சொல்லலைன்னா எழுஞ்சி போயிடுவானுங்களோ சொல்லி மைண்ட் செட் வந்துருச்சு எனக்கு. ஸோ we need to talk. 2 வருஷமாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். முதல் வருஷம் ஆஃப் டூரிங்கில் ஒரு முதல் 6-8 மாதம் the draft that I was performing and writing was not working. But yet I launched the show. பேரை வச்சுட்டேன், பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், உலகம் முழுக்க போயிட்டுருக்கேன் அதை எடுத்துகிட்டு. ஆனால் எனக்கு உணர முடியுது, ஐ எம் நாட் ஹிட்டிங் த ஸ்வீட் ஸ்பாட். ஐ எம் நாட் கெட்டிங் த கிராஃப். இருக்கும் ஒரு ஷோக்கும் ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி ஐ லிசன் டு த ஆடியோ ஃபார் எவ்ரி ஷோ தட் ஐ ப்ளே. When you're talking about the graph, you're talking about people's laughter. Yes, the show and my performance. Right. When you listen to the audio again, and I go on walks and I listen to it and I'm analyzing it, the graphs இருக்கும் and you can sense it. Oh my God, I'm not hitting the notes. இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, I still went through the show. I didn't cancel my shows. I didn't delete my shows. Delete the shows. I still went through. I knew my draft was not working. I felt like shit. I still went to my doctor and told her how bad I felt about it. I still went to my friends and told them, listen, something is not working. And they still validated me saying, no, you're overthinking. No, it's working. No, people are coming. No. And I still got positive messages about the show. But inside myself, the bar was so high, I still needed to crack it. All I'm trying to say is, we all have the 10 secondல வரல, 5 secondல வரலன்றல, அது 1 hour ஷோ எனக்கும் வரல, எல்லாருக்கும் தான் வராது. ஆனால் அரௌண்ட் the 6 to 8 month mark of the show, I rewrote a draft after all those months of obsessing about, I have to find a new narrative, I have to restructure it, I have to add some pieces to it. And honestly, I did it before my Sydney show last year, startல பண்ணேன். And I got a standing ovation that show. I know this sounds cinematic and all, but
I changed the narrative and I rehearsed it multiple times, did some small shows in Chennai, tested it, and the over preparation helped me. And when I changed it, and the next year, the version of the show was day and night different from what I had started with. Okay. So the point is, and the evolution நடக்கிற காரணம் எது? The pain நால தான். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ரிவார்டு வேணும்னா ஒருத்தனுக்கும் பெயினும் எஃபர்ட் இதுவும் போட மாட்டேன்னா எனக்கு அது ஏதோ மேபி இந்த ஜென்ரேஷன் ஹஸ் கிராக் தட் வேர் தே கேன் ஆல் கெட் இட் வித்தின் 5, 10, 20, 30. ஐ வாண்ட் இமீடியட்டாக எனக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் போட்டுப்பாங்க டைட்டில், ஸ்டாண்டப் காமெடின்னு டைட்டில் போட்டுப்பாங்க. இல்லாட்டி என்னடா எனக்கு அதெல்லாம் பார்ப்பேன். எனக்கு இப்போ கூட ஸ்டாண்டப் காமெடின்னு எனக்கு போகிறதுக்கே ஒரு மாதிரி கூச்சம். இல்லை புரியல. ஆமாம், எனக்கு என்ன இரு நீ என்ன பிடிக்கிருக்குன்னு எனக்கே அப்படி ஒரு இது வரும். மேபி ஐம் பீங் டூ ஹார்ட், பட் மை பாயிண்ட் இஸ் ஐ எம் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் actual work that we are putting into our craft. You don't enjoy the idea of posting your snippet. இப்போ வந்து அதான ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஸ்னிப்பெட், ஒரு வைரலான ஸ்னிப்பெட் எடுத்துட்டு they post it up online and then the end there's a call to action saying book my show or watch me. I don't find the need to do it. Let me put it that way. Because you think it has to be watched live. Yes, I think it is best consumed live and that's the nature of that product. I was an artist that I had to hustle today. If I was 25 now and doing, I would do that. There's no, but even there, my point is I'll apply the same principles that I applied 10 years ago to get on top of my craft. If my craft is the influencer game and creating micro content in this space of quick consumption, I would look to acing it and finessing it. That is my point. You would even write for that. Yes, you have to treat it as a craft and obsess over it. You're not trying to just play the numbers game. Correct. Now that comes only from obsession, and that comes from honesty and understanding of what is your authenticity, what are you, who are you, and what is actually out there, and therefore what sets you apartன்ற ஒரு honesty இருக்கணும். And honesty always gets diluted when you start getting validation. So if you are able to keep that boundary strictly வச்சிட்டீங்கன்னா, I think anyone, any artist in any time, it doesn't matter what your tools are, how you express it will definitely take you places. What do you think people need to talk about? Yeah, it's what I tried telling earlier, which is don't bottle up, just share. And I would urge people to share that there's no shame around the idea of being vulnerable. Being vulnerable is beautiful. அது சொல்லி எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா சொல்கிறது ஈஸி, அதனால உணர்வாங்கலாம் தெரியல. ஆனால் அதை ஒரு கலையாக காட்டினோன்னா உணர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஸோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ஷோவில் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அது பண்ணுறேனோ இல்லையோ, ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி அன் அட்வொகேட் ஃபார் opening up and sharing, because it's brought me great things. As an insecure, anxious person, I didn't think I will be doing this for a living where I have to get on stage and talk to strangers. கேட்கறதுக்கே இன்னி கூட பயங்கரமாக இருக்குது. இன்னும் 2 மணி நேரத்தில் திருப்பி மலேசியாவில் போய் அதான் பண்ண போகிறேன். பட் அந்த பயமும் அந்த இன்செக்யூரிட்டிஸ் எனக்குள்ளே இருந்தாலும் அதை தாண்டி சாதிக்க முடிஞ்ச வாய்ப்புகளும் இதுவும் இருக்குன்றது, ஒரே உடம்புல ரெண்டுமே இருக்கலான்ற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் மாறிட்டேன்னு நான் சொல்லவே வரல, ஆனால் நம்மளால் இது இருந்தும் பல விஷயங்களும் இருந்தும் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த கிரேஸில் தான் பியூட்டியே இருக்குது. இட்ஸ் நாட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட், இட்ஸ் கிரே. அண்ட் அதை புரிஞ்சுட்டு இஃப் யூ கேன் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட், தென் யூ அக்செப்ட் யுவர் ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் வாட் எவர் யூ கெட், மேன். அண்ட் லைஃப் இஸ் ஆல், ஐ கெஸ், அந்த கண்டென்ட்மெண்ட் தானே எவ்ரி திங். இஃப் யூர், ஐ டோன்ட் நோ, மேபி ஐம் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் அ பொசிஷன் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் டுடே. ஆமாண்டா, உனக்கு என்னடா நீ எல்லாம் பண்ணிட்ட, இப்போ நீ ஜாலியாக பேசலாம் சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ நான் பேசணும்னு சொன்னால் கூட முந்தி போய் பேசியிருந்தாலும் இதை தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பேன். உனக்குள்ளேயே இருக்குது எல்லா நல்லதும், அதிலேயே நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ. டோன்ட் மேக் இட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தட் யூ ஆர் திஸ் பர்சன். ஷேர், and when you share, they'll make you understand how you are way more than what you fear you are.